Okay, so good night, everyone. A pleasure to be here again to share another message in tongues. Buenas noches a todos, un placer estar aquí para compartir otro mensaje en lenguas. Okay, I'm basically using two scriptures for the, as what has called me to do these messages. Alright, the first one is Acts 2, verses 4 to 11, where we see the apostles receiving the gift of tongues, right, where we see them speaking to a group of believers in tongues, and each believer that was listening was able to understand what the apostles were saying about God and about spiritual life. Okay, entonces estoy utilizando dos versículos bíblicos, okay, para que me inspiraron, okay, para hacer esos mensajes en lenguas. Que primero es Hechos 2, versículos 4 al 11, donde vimos los apóstoles, donde cuando recibieron el don de lenguas y empezaron a hablar en lenguas a diferentes creyentes de diferentes lugares, y cada persona podía entender lo que estaban compartiendo de Dios y de la vida espiritual. Okay? A lot of people say, no, well, tongues is really just different languages that we know about. All right? But when we go to 1 Corinthians 13 and 1, it says, if I speak in the tongues of men or of angels. Right? So it speaks of tongues of men, which would be the languages that we know, but also the tongues of angels. Right? Which is what I believe, right? That's the Holy Spirit speaking through us, which is what I'm going to do. Okay, hay algunas personas que dicen, no, que bueno, las lenguas de que hablan en la Biblia son los idiomas que conocemos. Pero cuando vamos a 1 de Corintios 13, versículo 1, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales. Entonces, las lenguas humanas son los idiomas que conocemos, pero las lenguas angelicales es lo que el Espíritu Santo utiliza para hablar a través de nosotros. Okay, so I'm just gonna, just speak in tongues, all right, and I would guide you to ask the Holy Spirit to open your mind and your heart and your ears to understand whatever He wants to get to you through this message. Okay, entonces yo voy a hablar en lenguas, y entonces, bueno, que pida al Espíritu Santo que abre tu mente, tu corazón al mensaje que Él tiene para ti. Okay? So, I'm going to start now. Entonces, voy a empezar. Shedera handara bosata, shekera handara bosete, mere hendere bosoto, pura handara basata, shakara hendere bosoto, moshekere hendere besete, tara handara bosata, mashekera handara bosoto, rokara hendere besete, moshekera handara bosata, tere hendere bosoto, moshokara handara basata, raikere hendere bosoto, moshekera handara basata, tere hendere bosoto, mokara handara basata, Shadara hindere bosoto. Mekere handara bosata. Shedara handara bosoto. Kura handara besete. Meshekere hindere bosoto. Rokara handara basata. Meshekere handara bosoto. Tura handara besete. Mekere hindere bosoto. Rokara handara basata. Shedere hindere bosoto. Kukara handara basata. Shedere hindere bosete. Koira handara bosoto. Mushikera handara basata. Tura handara bosoto, rekara handara basata, shukuru handara bosoto, mere hindere bosete, shikara handara bosata, taikara hindere bosoto, mushikara handara basata, rohindere bosoto, mushikara handara basata, tare hindere bosoto, mushikara handara bosata, rekara handara bosoto, mushukara handara besete, tere hindere bosoto, mushukara handara basata, Rakara handara besete, muro handara bosoto, shedera handara bosata, shekara handara besete, tura handara bosoto, moshekera handara besata, rokara handara bosoto, mere hendere bosete, meshekera handara bosata, rokara handara besete, meshekoro handara bosoto,
Rohendere bosata. Mushekera handala bosata. Telehendere bosete. Meshekera handala bosata. Rokara handala besete. Meshekere handala bosoto. Tura handala masata. Mukara handala besete. Shekere hendere bosoto. Rekara handala bosata. Mukara handala besete. Shadara hendere bosoto. Rokoro handala basata. Shaikare hendere bosete. Shaikare hendere bosete. Shaikare hendere bosete. Tura handala bosata. Meshekere hendere besete. Rohundoro bosoto. Mushakara handala basata. Tarehendere bosoto. Mukara handala basata. Rehendere bosete. Rohundoro bosata. Keikara handala bosata. Moshekere handala bosoto. Tura handala besete. Mekera handala bosata. Rashekera handala bosoto. Tura handala bosete. Meshekera handala basata. Rukara hendere bosoto. Moshekera handala basata. Tekera handala bosoto. Rohandala basata. Shekera handala besete. Telehendere bosoto. Mukuro handala basata. Shadara handala besete. Mushokora handala bosoto. Tura handala besete. Shekera handala basata. Rekere handala bosete. Taikere hendere bosoto. Mushokara handala basata. Kere hendere bosoto. Mukuro handala basata. Shekera handala bosoto. Rohanda. Kere handala bosata. Shekera handala bosete. Mukuro handala basata. Rakere hendere bosoto. Shadara hendere basata. Tekere handala bosoto. Rukara handala bosata. Meshekera handala besete. Mere hendere bosoto. Shokora handala basata. Tekera handala bosata. Shedere hendere bosete. Roshakara handala. Maikara handala besete. Tere hendere bosoto. Mushokara handala basata. Kare hendere bosoto. Mushekera handala bosata. Rehendere bosete. Taikara handala bosoto. Mukere hendere besete. Shadara handala bosata. Kere hendere bosoto. Mushekera handala bosata. Rohendere bosete. Meshekera handala bosata. Mekere hendere basata. Mukura handala bosoto. Shaikere hendere bosoto. Rohandala basata. Kekara handala bosete. Mekere hendere bosete. Shadara handala bosata. Shadara handala bosata. Shekere hendere bosoto. Mere handala bosata. Shekera handala besete. Tura handala bosoto. Mokere handala bosata. Sherere hendere bosoto. Makara handala bosata. Shedera handala bosoto. More hendere besete. Takara handala bosata. Sherere hendere bosoto. Mushekera handala bosata. Rahendere besete. Mekere handala bosoto. Tura handala basata. Rakara hendere bosete. Shere hendere bo. Koro handala basata. Rekera handala besete. Tikere hendere bosoto. Moshokara handala basata. Sharere hendere bosete. Tumara handala bosoto. Mekere handala basata. Sharere hendere bosata. Tura handala bosoto. So, that was the message for today, and I really pray that the Lord will, and that you will seek and ask the Holy Spirit to open your ears, your eyes, your heart to this message. I'm sure there's something there for you. Entonces, ese fue el mensaje de hoy, ¿okay? Que pide al Espíritu Santo que abra tu mente, tu corazón, tus oídos a ese mensaje, porque seguro que hay algo para ti en este mensaje. So I just pray that the Lord will continue to watch over you, guide you, and keep you safe in all that you do for Him. Pray all that in Jesus' name. Amen and amen. Entonces le doy gracias a Dios por la oportunidad y le pido al Señor que te siga guiando, cuidando y bendiciendo en todo lo que estás haciendo para Él. Y pedimos todo eso en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. So have a good night. Que tengas buena noche.